And finally, I want to thank the parents who have supported the graduates, stood by them so that they can continue their courses until they have reached this day of celebration, of finishing, of going into the world. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عيد، سأقرأ لكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمت أمامكم لأقرأ لكم الخطبة حول حفلة التخرج. اسمي رشاد ابن باريسا. أحييكم بتحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تعاقبت على الأسماء حروف الإعراب وحركاته تحية كريح المسك، موجبها ألا تكونوا ذي العليا ذوي سمم،
يا شامة العلم والأخلاق والشيم. الحمد لله، الحمد لله ذي العزة والجلال، شارع الحرام والحلال، منشئ السحابة الثقال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما تليت الأنفال ورثت الجبال، وتعاقبت الأيام والليالي. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يخفى أن أمتنا خير أمة أخرجت للناس، سمت بدينها حتى صار رعاة الغنم قادة الأمم، لا يبرم دونهم. ثم غيرت وبدلت، وقد قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن السعادة اليوم بالتخرج كبيرة جدا، ولا يسعنا إلا أن نقدم كل التهاني والمباركات، وأوجهها بكل من حضر اليوم ليشاركنا في هذه الفرحة العظيمة للتخرج. والآن بعد وصولنا لمرحلة مقدمة من الدرب الطويل في مسيرتها العلمية، أسأل الله أن يجزي أساتذتنا كل خير. بداية أشكر كل الرجال المجهولين الذين قدموا الغالي والنفيس وبذلوا كل الجهد والأوقات من أجل الطلبة ليساعدوهم في تحقيق أهدافهم الجميلة. فمهما الآباء والأمهات نشكرهم جميعا جزيل الشكر، فمهما فعلنا لن نوافيهم حقوقهم أبدا. وإني أوجه لكل شخص من الكوادر التعليمية في إسلامي دون استثناء أحد، فلقد قدموا كل ما قدراتهم أن يقدموا من خدمات في سبيل وصولنا إلى هذا اليوم. وإني أقول للزملاء أننا في صدد الدخول في مرحلة جديدة، وأن علينا أن نستقبلها بعقل راجح وأذرع مفتوحة. فهنيئا ثم هنيئا من وصل هذا الحد. شكرا لحضور الضيف الشريف معالي الدكتور عمر حسن كسولي، وشكرا لمعالي المعظم الوقور فضيلة القاضي عبد الحليم ابن عثمان حفظه الله. شكرا للجنة القائمين الكرام في هذه الكلية. شكرا لمعالي الدكتور الفصيح بين داشون. شكرا لنائبة الأستاذة رملة بيضاء الوافية. شكرا لكم أساتذتنا الكرام المخلصين، جزا الله عنا والدينا خير الجزاء.
أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا يا كريم، والعفو منكم ومنكن. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير تكبير تكبير. For the Shairi on Beauty of Islamic, then let's have the Shahiri Heko Mahafali from the Yudekte by Aisha. Mbele yenu ni mwanafunzi kutoka Upgrade. Niko tayari kuwakariria shairi lenye mada heko kwenu mahafali, kufaulu zenu kozi. Kwa jina lake Mwenyezi nafungulia kauli, hidayah kwa wanafunzi leo kuwa mahafali, wakufunzi yao kazi aibariki Jalali. Heko kwenu mahafali, kufaulu zenu kozi, kufaulu zenu kozi. Chuo Walimu Islamic ni nuru tambulizi, elimu ni istihaki, kwa mafunzo na malezi faida kwa halaiki. Heko kwenu mahafali, kufaulu zenu kozi. Mnawapa pongezi Islamia yote timu, na mkuu kiongozi Bwana Bernard Muadhamu, pamoja wafanyikazi kuidumisha nidhamu. Heko kwenu mahafali, kufaulu zenu kozi. Ndugu zangu wanafunzi, elimu ni mwangaza, tusipende usingizi tukafunikwa na giza. Leo jua kiangazi, kesho nuru yaangaza. Heko kwenu mahafali, kufaulu zenu kozi. Fauka ya maelezi, napenda ni washauri, elimu mithili ngazi, hupanda wenye saburi. Wenye jefule wafyozi daima hupata shari. Heko kwenu mahafali, kufaulu zenu kozi. Kaditama simulizi Bi Aisha natulia, la ziada siongezi, yatosha niloambia. Naombea Mwenyezi heri kuwafungulia. Heko kwenu mahafali, kufaulu zenu kozi. Asanteni. Takbir takbir takbir. Program on the next item on the program is the speech time from our guests. I take this opportunity
to thank you for your patience and to continue cooperating the same way as we get to the speeches from our guests of honor. I now welcome our able, determined principal, Dr. Bernard Ashono, to take over from here. Thank you. Our guest of honor, Professor Kasule, the Chief Qadi of the Republic of Kenya, Sheikh Athman Abdullahim Hussein, the Chairman Board of Management, Sheikh Omar, the Trustee, Sheikh Salim, all the board members present, all the invited guests, our special guest, Abdul Hamid, and all other dignitaries, our parents, our teachers, and the other guests of today, the graduates, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Good morning. How are you? Good morning, graduates. Good morning. Are you excited? Yes. You don't look excited today. Thank you. So I want to start off by honoring and appreciating our chief guest, our guest of honor, for making time out of his very busy schedule to be with us today. It's a great honor. And all the other special guests we have invited, the board members, the teachers from other schools, head teachers, principals, I want to appreciate your presence today. I want to recognize a few of our friends. First of all, any teacher who is present today, can you just stand where you are? Any teacher present today? Not the head teachers. Let me start with teachers first. You are a teacher in any of the schools. Let me see. Thank you very much, madam. I'm recognizing teachers and I'm giving them a special recognition because in our current teacher training program, we are partnering with the teachers. We do the teaching, we do the training, they do the mentoring. So we are partnering with the teachers to train and to mentor these teachers. And the headmasters present, please can you stand? We recognize you. The headmasters present. I would like that headmaster to come this side. The head teachers, I also want to appreciate all the head teachers present. Like I say, we are also partnering with you. So thank you very much. Thank you very much, all the head teachers. Okay. Now I want to introduce my tutors. All the tutors to stand. Let me introduce the tutors. The tutors to stand very fast. Time. Where you are. Can you stand? Just come where you can be seen. I want to introduce you to the guests. We have 12 members. Come here, all the teachers. Madam Ramla, be on the extreme, on an extreme side. We have a teaching staff of 12 members. Some have other assignments, but the ones that are present I will introduce to you. On the extreme side, that is Madam Ramla Nasor. Madam Ramla is the deputy principal. She has a bachelor's degree in education. She also has a master's degree in education. Thank you very much, madam. You can sit. Next is Madam Florence Amolo. Madam Florence Amolo has a bachelor's degree in education and she is pursuing master's degree at the moment. Thank you very much.
Next is Mr. Kevin Yaye. Mr. Kevin Yaye has a degree, a bachelor's degree in education. He also has a master's degree in education. Thank you very much. He is also the director of sports in the college. Next is Mr. Twaha. Mr. Twaha is the dean of students in the college. He has a bachelor's degree in education. He also has a master's degree in education. Thank you very much, Mr. Twaha. Next is Mr. Augustus Rama. Mr. Augustus Rama has a bachelor's degree in education. He is pursuing a master's degree also in education. Thank you very much. And finally, we have Mr. Francis Ohato. Mr. Francis is the director of Practicum. He has a bachelor's degree in education, agriculture, and science. Thank you. I challenge you to do a master's degree. The guest of honor, today we are marking our 24th graduation ceremony, and in our 30 years of experience, of existence, we have been in operation and we have conducted 23 graduations, and this is the 24th. Out of all this, we have turned out teachers who are making remarkable contributions in the education sector in this country and even beyond the borders. We have teachers who are teaching even in other countries outside Africa and even in Africa. The college was established in 1994, and the main aim of the establishment of this college was to address the shortage of IRE teachers in the country. At that time, there were very few IRE teachers, if any. And therefore, the college was established by an organization called the National Union of Muslims of Kenya, NUKEM, Coast Branch. And it has been addressing that challenge. And today, we have a new challenge. The new curriculum ushered in the introduction of foreign languages. And also, the gap we are also addressing is the teaching of Arabic subject. Arabic is one of the subjects, languages that have been introduced. And most of the teachers, most of the Arabic teachers in the country are not qualified to teach. And therefore we have taken up that challenge to be able also, as much as we are training teachers to teach all the other subjects, we are also specializing in teaching Arabic language. And we are equal to that task. The college admits students to pursue two areas: diploma in primary teacher education and a diploma in early childhood teacher education. We have two modules of that course. We have the regular, which is pre-service. Pre-service means they stay in the college, they study for 3 years, and then they are posted. And we have another group called upgrade. Those who have already trained in certificate and they are upgrading to diploma. They do 1 year course. Now, the guest of honor, the new curriculum has ushered in and some fresh requirements. And one of the requirements is digitalization of education. And in that case, we have introduced what we call ICT integration in learning and assessment. The Ministry of Education introduced that, that bit of training, and to ensure that it is taken seriously. Examinations or assessments were moved from paper and pen to e-assessment, where students log into the system and do the assessment without writing. So the initial program, we use laptops. We use tablets, that is, tablets. I recognize the headmasters who are present today because they assisted us in using their tablets to be able to carry out assessments. But now we have a new challenge. Beginning this year, we shall be using laptops, not tablets again. And that's a challenge to us and also the parents. This year I have a group of 60 candidates. Therefore, I am in need of 60 laptops and high-speed internet. I want to thank our board of management
They have initiated the process of installing a high-speed internet by using what we call fiber connectivity. But the challenge is, where do I get tablets or laptops for their assessment? And today I want to appeal to all our friends. I want to appeal to all our partners, development partners and well-wishers. If you can extend a helping hand so that I can be able to get a tablet, laptop to my students, because it is a short notice and some of my parents might not be able to afford, might not be able to buy them in time. So I am appealing to our development partners, some of our guests, some of your friends. You can talk to them that Islamic, the principle, has an appeal that anybody who can be able to help us be able to procure this laptop, we will really appreciate. To our graduates, some of you came in, you were trained, taught and trained in the old system. And today I'm happy to announce that we have our pioneer group of competency-based teacher education, the upgrade group. We have a group that pioneered the competency-based teacher education who is graduating today. This group has been retooled. First, they were trained in the old system, old curriculum, and we recalled them, and we have trained them in the new system. Now they are graduating as the 21st century teacher. As we send you out in the world, go and perform. The new teacher, the 21st century teacher, is no longer the teacher to impart just knowledge. The 21st century teacher is the teacher that nurtures every learner's potential. Every learner out there has a potential. And it is the duty of every teacher to be able to identify it and nurture it. Those who are graduating with a certificate in ECDE, I want to challenge you that you come back for the upgrade program so that you can be retooled and become the 21st century teacher. Finally, I want to thank our Board of Management for the effort they are putting in to enable us to be able to realize our mission and our vision. Thank you very much. So I wouldn't say much today. So I want to take this opportunity to welcome the Chairman, Board of Management, Sheikh Salim Mohammed, Sheikh Omar Mohammed Said Lali, to come and address the congregation. And I will appeal to you. First of all, introduce the board members present, and then also recognize some of the guests that came with you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza nataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupatia nafasi kuja hapa leo kuwa katika hafla hii kubwa na muhimu katika jamii zetu. Na pia nataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha sisi kuwa tutaweza kukutana hapa tukiwa na mgeni wetu wa heshima Sheikh Profesa Omar Hassan Kasule, mtu ambaye harakati zake ni nyingi sana, lakini alhamdulillah kwa uwezo wa Allah ameweza kuchukua nafasi yake na akaja kuwa pamoja na sisi. Kila siku ukimwona Profesa Hassan lazima ubavuni mwake utamkuta Sheikh Abdul Hamid Slash, na ukimwona Abdul Hamid Slash ubavuni huwa yuko Sharif Attas. Kwa hivyo alhamdulillah, tunashukuru Allah kuwezesha hawa watu kuwa pamoja na sisi. La muhimu zaidi ni chifu wetu, chifu kadhi wa Kenya
mtoto wetu Abdul Hakim Ba Hussein Abdul Halim Ba Hussein Athman, huyu alivunja programu nyingine kwa ajili ya kuja hapa leo. Kwa hivyo hii ni heshima kubwa kwetu kuwa tumempata chief kadhi kuwa ni mgeni katika wale wageni tuliowaalika. Pia kuna watu muhimu ambao tuko nao kati yetu leo, lazima muwajue kabla sijawaonesha members wangu. Kuna Sheikh Hassan Sugo, huyu ni sahibi yetu, amekuwa akituunga mkono. Sheikh Hassan utazungumza baadaye, lakini takawinuke tu, simama tu Sheikh Hassan, watu wakuone. Naam, basi shukran. Sheikh Hassan yuko pamoja na sisi, ni rafiki yetu, tuko katika masala ya taalimu za watoto wetu wa Kiislamu. Sheikh Al-Mandri, nikimwona Sheikh Al-Mandri namkumbuka chairman wetu almarhum Sheikh Salim Al-Mandri kwa muda mrefu sana. Sheikh Al-Mandri ambaye tuko naye hapa yuko kwenye harakati kubwa sana vijana, huwa tukimwona kwenye matelevision mara nyingi sana, na leo amejumuika na sisi, ni fakhari kubwa. Ujumbe tutakuwa nao leo najua utafika mbali sana. Hivi sasa nimemwona mtu ambaye ni muhimu pia mumjue, Sheikh Sharif Abubakar Badawi, ambaye yeye alikuwa ni mbunge wetu Malindi. He rose to a position of Assistant Minister of Education. Sheikh Abubakar Badawi ni afahamu habari ya kichuo, na leo ametoka kujikalifisha kwa sababu yuko Malindi, na alhamdulillah ameweza kuwa hapa. Abubakar, watu wa sijui watu wa Mikindani wa kujua, lakini kwa hisani yako inuka kidogo. Naam, aonekana mzee kama mimi, lakini amefanya kazi kubwa sana. Siwezi kumsahau sahibi yangu mkubwa kabisa, najua mengi ya chuo hiki, na mara nyingi namwambia awe board member, hukataa, labda leo atakubali. Naye si mwingine ni Sheikh Mansur Naji. Sheikh Mansur Naji yuko hapa. Huyu bwana ametoka Mamburui, you can imagine, it's very far. Yeye na Mheshimiwa Badawi ni kilomita 15 tu tofauti. Shukran Mansur. Wale wengine ambao sikuwataja, Al-Imam Shafi, Sheikh Salim Awadh Galgan, huyu bwana wamewa, huyu tumekuwa naye muda mrefu, yeye pia mwanaharakati. Asante, shukran Sheikh Salim. Ambao sikuwataja mjue, mmoja lazima nimtaje, Sheikh Shurem. Huyu Abu mimi humuona kwenye mitandao tu, na mashallah harakati zake leo zitafanya kazi kubwa sana. Naweza kusema yeye ndiye atakaye kutuondeshea matatizo yote tulionao hapa college, ambao mtakuwa na subra ni ataje kidogo. Lakini Abu Shurem, kwa utatubu wako na mipango yako utatupunguzia mengi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nataka sasa kuanza kwa kuwajulisha members wangu ambao leo wamepata wasaa wa kuja, na nitaanza na kina mama. Tuko na Madam Farida Bawazir, simama pale ulipo uonekane. Naam, na amenua bendera yake. Kwa hiyo Madam Rahima, board member, yuko pale. And then na Sheikh Omar Gohran yuko hapa. Naam, yuko pale. Na Sheikh Banaheri Salim yuko pale.
hawa wote ni educationist. Kama mmesahau mwingine, chairman secretary wetu ni Dr. Bernard Ashono. Dr. Bernard Ashono mmemwona sasa hivi, huyu ndiye secretary wetu. Board member mwingine, kama kawaida yetu, wanasiasa huwa mara wapatikana, mara nyingine wapatikani, lakini member of parliament wa area hii Mheshimiwa Badi ni member, na area MCA ni member, lakini hawako hapa leo, lakini walisema waweza kujoin anytime. Mwingine ni Dr. Mbarali Kame, yeye ni board member, lakini kofia yake siku hizi ni kubwa, ni waziri. Kwa hivyo ameahidi kwamba atakuja baadaye. Kwa hivyo yeye akija atakuwa na kofia mbili, atakuwa ni board member na iwamwakilisha mstahiki governor wetu Abdulswamad Sharif Nassir. Kwa hivyo mimi yangu itakuwa si hutuba, itakuwa ni matatizo. Takueleza matatizo. Board member mwingine yuko hapa, Sheikh Salim Sarman. Pole bwana. Wajua yeye ndiye board member kisha ni trustee. Na Sheikh Abubakar Banku, alhamdulillah, jana alipata safari ya ghafla, is out of the country, iko Nairobi, lakini hata pengine atatoka nchi. Kwa hivyo Sheikh Abubakar Banku ni member pia, na Sheikh Salim Sarman ni member na ni pia trustee wa college hii. Nimesema hutuba yangu si hutuba, lakini kabla sienda kwa hutuba, mmekumbuka kitu kimoja muhimu. For the first time toka tuende college, nataka kushukuru security office. Nikisema security office, wale askari gongo wale tumewaajiri, lakini nasema security service ni police ikiongozwa na OCS wa area hii Madam Madina. Hawa officers wetu leo wametuzunguka, alhamdulillah. Mkiangalia kule huku, na washukuru sana Madam Madina. Tumemwomba aje hapa, lakini sijamuona, lakini is with us, yuko hapa, lakini Madam Madina, kwa hisani yako ungeweza kuja karibu kidogo hapa. Najua hutaki kuja sana, lakini wakuone tu kwamba umetuunga mkono. Na Madam Madina ni OCS wa area hii na ametusaidia sana. Shukran Madam Madina, shukran sana. Haya, nitaanza matatizo yangu. Nimesema sina hutuba, matatizo. Hutuba imetolewa na principal, mimi yangu ni matatizo. Matatizo hapa ni enrollment, watoto hatuna. Na jambo la kusikitisha, college hii kapasiti yake ni 500. Sisi tuko na wanafunzi 186. 186 capacity is 500. Na niliposema Abu Shurem atafanya kazi moja, ni hii: tushajaishe watu kuchukua kazi ya ualimu. Hata zikitoka basari, wengine huuliza na cha kuwata nyumbani na cha kuangalia watoto. Sasa leo mpata scholarship kusoma, kisha wataka na pesa za nyumbani. Lakini watoto ambao wamemaliza mashule na ni maskini ni wengi, hawana uwezo wa kuja kulipa fees kusoma miaka mitatu. What we are doing now is diploma in education. Sasa katika miaka mitatu, kila term mwanafunzi atakana alipe 36,000, 36,000 per term. Na mtu atawe maskini vipi kwa kutafuta ilmu? 36 kwa term si pesa nyingi sana za kustaajabisha. Tuna CDF, tuna county government, tuna well wishers, kuna watu wengi sana.
Tumejaribu sana, lakini naona twenda kobe mpaka mwisho. Baada ya kutia kwenye magazeti na misikiti, hatupate response nzuri. Tumepata application karibu 300, wote hawana fees, they don't have money. Wengine wakipata zile advance hukopesha nauli kuja hapa kuja kuuliza habari, kisha atafutiwe pesa za kurudi. Imekuwa mashakil fauka almashakil. Wewe unkuja kuuliza habari, kisha sisi tutafuta pesa tukupe nawe pesa za kurudi nyumbani. Kwa hivyo tumekuwa na mpangilio mmoja wa kusema ikiwa kila mtu aweza kuchukua mwanafunzi mmoja wawili akasupport, wallahi mtakuwa mmeondosha tatizo kubwa, kwa sababu tukipata enrollment nzuri over 250, hii college itaendelea bila wasiwasi. If we have over 250, just imagine capacity ni 500, we are just targeting 250 ili zile recurrent expenditure ziwe met without problem. That we cannot do, sababu watu ni masakin, watu priorities iko wrong. Ukienda kwa county government ukiwaambia bana toeni scholarship 10 20, tatizo. Hapa leo unaona maalasafa shadid, tumealika wabunge Coast Province nzima, tumealika wa hapa wenyewe, tumemwalika governor, na la yubari hata kuna anayejali. Hata mtu kuambia sitakuja, lakini hizo shida zitakazo mimi nitakabali kitu fulani, na tumewaeleza. Hayo si muhimu, muhimu ni hawa waliokuja hapa leo. Hawa ndio waleguswa chembele cha Waswahili wa siku hizi, ililiwagusa hili neno la Islamic Teachers Training College. Huu mtindo wa mtu kutefuta scholarship hata 1 2 kumchukua mtoto akamleta hapa. If you have, bring. If you don't have, we can supply, we can give you. Hawa wataka kusoma hawana pesa. 35,000, 36,000 per term. If you break it down into months, is 12,000 per month. Na jamani, mambo matatu, sia Ruto, nazungumza ya Mtume Muhammad. Mambo matatu, sia Ruto narudia, ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matatu: sadaqatun jariya, wala ilmu yantafau bihi, waladun salih yadula. Hamwambii watu bwana, huu ndio Uislamu, mkasomesha watoto, wala ilmu yantafau bihi. Sheikh Sugu, iko sawa si sawa hivyo? Sasa haya ndio mambo matatu. Haya mambo matatu moja lazima upate hapo. Wale walozaa waladun salih washapata. Wewe hukuzaa, pengine chukua wala ilmu yantafau bihi, somesha watoto. Basi nawaomba, kuna pledge forms hapa anazo Sheikh Salim Sharman. Zile pledge forms utapewa ikiwa utataka usaini, useme wewe utasapoti mtoto mmoja, watoto wawili, na sisi tuta appreciate, utakuwa umetusaidia. So we have pledge forms ziko na Sheikh Salim Sharman. Ikiwa hili jambo limekugusa katika yale matatu ataka moja, basi chukua form kwa Sheikh Salim, useme nitakusapoti mtoto mmoja. Unaye mlete, huna tuambie jamaa give me details, I will support. Kwa hivyo kila mtu ambaye ana hamu ya kufanya hivyo, najua Abubakar Badawi akanambia baadaye yeye atasapoti wachache mimi, lakini nitamjazia. Kuna watu wameshaanza huu mtindo wa kusupport, lakini ni kwa uchache, labda wana wasiwasi. Na nataka kusema kuna watu washaanza huu mtindo wa kusupport watu 2, 3, 4. The highest number is 5. It is making
some sense, yani kama waanza. Kwa hivyo we have our development partners kama principal alisema Sheikh Professor Sheikh Omar Hassan Kasule, tumejuana naye kama miezi mitatu iliyopita, but he's getting interested to see how we can partner with his organization and see how we can help together with brother Abdul Hamid Slash. So these are the people who are coming on board, na tutakujaribu kuondosha hili tatizo moja tu la enrollment, tupate wanafunzi tusomeshe. Haya mengine ambayo ni matatizo, hili likitekelezwa haya mengine yaweza kutengezeka. So lingine ni maji. Hapa tumejaribu kwa uwezo wetu tukafukua borehole 200 feet, tukakwama maji ya chumvi, maji yakatoka ya chumvi 200 feet. So kitu tunataka ni tupate specialist aje aangalie hapa pahali, tuone ni kima gani tukenda, kina gani tukenda chini tutapata maji fresh, kwa sababu 200 feet ni pesa nyingi sana, lakini still hatukufaulu. Kwa hivyo hiyo ni tatizo lingine ambalo alhamdulillah hivi sasa nataka kuwataja hawa watu ambao mashallah wamekuwa wakitusaidia hilo tatizo, na lazima niwataje kwa sababu alhamdulillah hiyo ni kazi kubwa sana ambao wametufanyia. Hakika Transporters, ile family ya Hakika Transporters, wao wana shughuli zao huku, hao wamekuwa kitu supplyia maji hapa. Otherwise hii college ingekuwa imefungwa miaka 15 iliyopita. Hakika Transporters na Dola Millers, Dola Millers waleta maji hapa. Kisha kuna na petroleum, nini ile? Crown Petroleum pia watuletea maji. Kama si hawa Waislamu, wallahi college ungeifunga kitambo sana. How can you run this institution without water? Kabisa haiwezekani. Lakini alhamdulillah for many years now, na huku tutatafuta borehole, but they have been helping. Lingine ambalo mkubwa zaidi, opposite this ground, hapa tu ukiruka hii barabara kuna plot. Pale plot tumepata msaada kwa architect, mtoto wetu aitwa Nasir, atatuchorea maplan. Idea ni kujenga flats hapa ambazo tutakodisha, na tukikodisha ile income itasaidia, lakini haya makubwa. Lakini inshallah tukishakupata hizo plan, mgeni wetu wa heshima Professor Omar ametahamala, ansema tukipata hizo document atazungusha kwa marafiki zake. He has some connection, atatusaidia tupate. Baada ya kuwa na hizo documents na approved plans, ataipeleka kwa watu kadha wa kadha, atuombee tupate hii. Tatizo la mwisho ambalo ni sports ground. Tuna uwanja hapa mzuri sana, lakini ikinyesha mvua au ndovu au ng'ombe 15 wakikojoa, basi ule uwanja hauchezeki tena, huwa flooded, na ikawa sasa ni adhabu badili ya kuwa hisabu. Sasa tumeomba watu wengi ambao wanasiasa wakati wa kampeni walikuwa wakishindana, wakija hapa wakisema sisi, in fact walikuwa wakitupa maarifa makubwa zaidi, tukaingiwa na hamasa, wengine tukarukaruka kama chua.
Haya, hamasa zenyewe, huu tutautengeneza bwana. Hii siku hizi ni talent sports zote, volleyball, netball, kisha mtakodishana watu, ligi zikifanywa hapa, that money will generated will help you run this. Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, takbir. Ikimalizika kura chembelecho Arabu hata laan hatukuona tena. So this is a simple film, yatakana ijazwe maram, iwe raised, ili maji yalekezwe pahali ambapo kuna storm water ya serikali. Ikiwa raised tu kutoa vifusi likaja greda pa Sheikh Abubakar Badawi ametengeza yake Malindi. Ndio kakwambia huyu bwana atakusaidia. Yeye ametengeza yake Malindi. Kwa hivyo tukitaka sample yule atakaye kujitokea, tutakwenda kwa Abubakar tuambie amuoneshe bwana. This is what international standard. Ile mwaweza kuja mkakodisha, na ni kweli na sisi tungekodisha hapa. Unaona hii ndio what we call basketball. Kuna netball. Ukiingia huko ndio ndara huko kwenye football huko. Yani ni mto umemea manyasi, fieka. Kwa hivyo hayo ni matatizo kama nilivyosema. Kwa hivyo nashukuru, mimi nataka tu kwamba tushukane pamoja ili tuweze kuendesha hii college. Kisha huja tukalaumiana. Nasikia college yataka kufungwa, Waislamu sisi tutapeleka mambo yetu, mkiata zitatukuliwa. Mambo haya mimi amenichokesha. Hii Waislamu kusema haona tumepoteza Miome, tumepoteza Khamisi, Serani sasa iko kwenye mitandao kila siku, tutaipoteza na ile. Nani alitutia pingu kwamba tusiziendeshe? Nani jamaa alituzuia sisi tusiendeshe? Kuja hapa kwenye masala ya senti, Muislamu kutoa ndio shida yake, hiyo tu ndio shida. Lakini mashallah, hadithi atazitoa, aya atazitoa, akija senti hatoi. Sasa hayo jamaa nataka tuyafikirieni vizuri. Wale wachache ambao wamekuja leo, muitie kwenye fikra hii, na inshallah tukiweza kutekeleza hili jambo. Nimesema principal wetu amewashukuru headmasters na pia walimu waliohudhuria. Pia mimi nitakurudia kuwashukuru wale headmasters wote waliohudhuria na walimu. They have become part and parcel of training sasa kwa new curriculum. Kuna ile kufanya darasani micro teaching, hiyo yafanywa darasani na walimu wetu, tunaita micro teaching. Kisha wanafunzi wanakwenda nje kwenye mashule, sio teaching practice, ni mentorship. Yani weenda kusomeshwa na mwalimu wa darasa pale. Kwa hivyo mashirikiano. And then kuna final teaching practice. Haya mambo ndio principal amegusa habari ya high internet pamoja na laptop au tabs. Zamani utakuta college inletewa papers na maskari na mabunduki, kuangalia papers ziibiwe, mtihani usiliki. Sasa yamekwisha ndugu zangu. Sasa ni ufungue kitabu chako, ukiupload, utoe maswali, ujibu, send. Kwisha, halas, no paperwork. Na hizi habari nyinyi mwajua zaidi, serikali yetu ilivyo na maspidi. Tumezijua 1.5 months ago. Na hawa watu wafanya mtihani kesho kutwa. Tumejua 1.5 months ago. Huyu maskini atafuta laptop refurbished laptop
Tumezunguka Mombasa mpaka Nairobi, tumepata 27,000. That is high speed na refurbished. It's not new. 27,000. Huyu atafuta fee leo kwenye ukingo wa mtihani wamwambia taka 27,000, ndio huyo iwatoka anakuwa referred. And then akiwa referred alatul, manake atapata 27,000. Kwa hivyo tukaapil pia wale ambao watajitokeza, pengine wana connection embassies wapi, waulizishe. For now hala tutataka msaada, baadaye tutaingiza kwenye fee structure kwamba laptop au what we call tab 27,000. You can pay by installment, college iweze kukustamilia, lakini we'll break it down into terms ili mtoto asipate ile dharura. But now there is no way. We have only 1.5, we got this information 1.5 months ago. Ukiwaambia wanafunzi kwa muda sasa. So we are in that crisis. Na inshallah tukikutana graduation nyingine next year, inshallah tutawaambia what happened. Manake pengine hawatafanya mtihani wote. We'll come and tell you. Bana hawa si graduate. Kuna na wengine walikuwa referred na wengine. Inshallah Mungu atajalia isifike hapo. Mioyo yetu ni mikubwa na tudhirisheni ule Uislamu na umoja wetu wa kuhifadhi institution zetu. Tusikae tukisema na hii tutaipoteza na hii, lazima tuwe na suluhisho. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mine is a very simple duty to introduce my brother Professor Umar Hassan Kusule. Professor Umar Hassan Kusule is a professor of biomedics. He is Dean of Students, Medical Students in the King Fahd Medical City Hospital, Teaching Hospital in Riyadh. He is also the chairman of the Saudi Arabia Research Committee on medical issues. Besides that, he is the Secretary General of International Institute of Islamic Thought, which is based in USA, and his passion, beside his profession, which is medicine, his passion is education. He has been working in the field of education for more than 40 years. With those small introductory remarks, may I invite Professor Umar Hassan Kusule to take the floor. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها من النعمة. الحمد لله على نعمة التوحيد. الحمد لله نجتمع الآن في هذا المكان المهم، المدرسة معهد، الحمد لله ندعو لها التوفيق والسداد. فضيلة Chief Qadi, members and chairman and members of the Board of Management and the Board of Trustees, all the dignitaries here, protocol observed, the principal and the tutors, students and parents, Salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu. I'm very happy to be here this morning. I knew this college a long time ago, but I didn't know the details. Only 2 months ago, 3 months ago, I met the chairman of the Board of Management at MEWA
So I started to understand a little bit about what is going on. And last month I came to visit here, and now this is my third visit, inshallah. So I am fully, let's say 80%, 90% aware of this college, its role, and its challenges. And I believe, inshallah, Allah will help us to get this college to a very high level. I have had the experience of going to places with crisis, education institutions in crisis. A few years ago, we had the University of Morogoro. There were crises there. So I talked to some of my friends in Kuwait. Alhamdulillah, they came and stood by it and standing now. Also, last year or the year before, we had a crisis in Zimbabwe. I went there and I talked to my friends. They went in and alhamdulillah, the problem was solved. It seems to me this is another crisis Allah has brought to me. Now I cannot escape from it. I need to take it up. I will go and talk with my friends and tell them this institution was set up by IDB to help Muslims of Kenya. But after it was set up, there was no continuing support, which is the policy of IDB. IDB says, I will build it for you, take care of the rest. But because it was not given this continuing support, it's in a crisis, actually in a crisis situation. The problem of the water, the problem of low enrollment, this is a crisis. It's not just a teaser, it's not a simple problem. Because these things can close the institution. So inshallah, I want to say, may Allah help me to pick up this crisis and somehow we try to get a solution for it. Now I want to talk to the graduates, then I'll talk to the rest of the people. Those of you who are graduating today, you need to remember that you are entering a noble profession. It's the profession of prophets, profession of leaders, educating and forming people. The future generation is in your hands. And I have noticed that countries that understand the importance of the future give more importance to teachers and to education. Also, they give more importance to early education and not even higher education, because they understand that the future is in education. So you are doing a very great job, and I think the future of Kenya will depend on you and other teachers like you, especially in early education. Japan is a highly developed country. I've been there several times and I know many people there. But Japan is a place where the elementary school teacher or the kindergarten teacher is paid the highest salary. Sometimes they get more than the lecturers in the universities. And they make sure that people with PhD teach in kindergartens. Also, other Asian tiger countries like Singapore and Taiwan, they have done the same. They give a lot of importance to early education because that's the beginning. I have also seen while I was living in Southeast Asia, the situation of Indonesia. Indonesia was a poor country, struggling. But what they did, they invested in early education. Now, with their big population and many countries looking for where to put factories, they went to Indonesia. What they discovered was a high level of literacy. Indonesians are very well educated at the lower level. Literacy is very high. So Indonesia now is becoming a very powerful country. Britain, I think, has got the 6th largest economy. But the calculations are that Indonesia will replace Britain in terms of economic ordering.
They don't have anything special. They have got very little petrol, not many minerals, but they invested in early education. They have got a workforce that the owners of factories want, because those people can write, can read, they are organized, well educated. So all factories now are going to Indonesia. We used to have a lot of factories in Malaysia. They all are going to Indonesia because of that age. And I want to say, it's not because Indonesia has got top universities. No. Their strength was in early education. So I want to tell the graduates that your job is very, very important because of two things. The skills that we need for our industrial development in terms of numeracy and literacy, reading and writing and counting, are formed very early in life. I think after the age of 10, 12, children already have these skills. If they miss, it's very difficult to get them back. So it's very important you know that you are the backbone. There's no reason why Kenya tomorrow will not be as strong as Japan, as Taiwan, as Singapore, if we can work on early education. I also want to add something else. Our knowledge is from two sources. There is human knowledge, ilm, aqli, and there is divine knowledge, ilm, naqli, that comes from religion. Now, religion gives children akhlaq, morals, and ethics. So you want to make sure that as you teach, you don't teach numeracy and literacy alone, you also teach them ethics and akhlaq and morality. Our problems all over Africa and many other countries that we cannot develop quickly is immorality and corruption. But who will get rid of this? It must be the teachers, because by the age of 12, 13, the character of children is very well formed. So if you teachers do your job very well, we can bring up a moral generation. And it's even more important from the Islamic perspective, by the age of 7, because the age of 7 is called Sinnu Tamyiz, the age of discrimination. By the age of 7, many children already have their character formed. You've got a cat, you've got a lion. You've got a liar, you've got a thief. It depends how you bring them up. So even earlier in the education process, and me, I would like education to start even earlier, because by the age of 7, character is very well formed. By teenage, it's nearly fully formed. After that, you can change, you can add on, but you cannot change very much. In other words, our future as a country and as a society is in your hands. And remember, when I was growing up, or when Brother Abdul Hamid was growing up, the teachers were competing with the parents in terms of bringing up children and their morality, because the parents were there. They also were contributing. Today, you as teachers, you have no competitor, because the parents are very busy in their jobs, in their businesses. They are not at home. So you have the children, and it's only you who can bring up moral children. And if the children are moral, this country will be very good. It's very interesting that Western countries that invest in different countries to develop the economies are aware of this. And they do a lot of research. They do a lot of research to establish the corruption index of each country. And they know it. They know this country is corrupt up to this. This is number 100, number 200 in corruption. But this corruption starts very early. The teachers, if they work hard, they can bring up corruption-free children, and we can end up with a corruption-free society.
So I want to say that as you get your certificates today, remember that you are entering a profession, but that our future as a nation is actually in your hands. What you do to the children will determine what we will be. If you do not do it, we are going to fail. If you do it very well, we are going to succeed. And finally, I want to thank the parents who have supported the graduates, stood by them, so that they can continue their courses until they have reached this day of celebration, of finishing, of going into the world. There is a word they use in America for graduation. They don't say graduation. They say commencement. They call it commencement because you are beginning your life. You are beginning your professional contribution. So I wish the parents and the graduates a very happy commencement, and we look forward to you, inshallah, making a contribution to society. I will stop here. Thank you for listening to me. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.